Radio. Online. Online, yes. Ang Facebook page naman. Pero meron pa rin yung print sa... Good afternoon. Thank you so much for joining us on a Saturday. I'm Jobert Octal, the online editor of The Freeman, and this is Power Women Season 2, where we get to talk to women who are not afraid to make a difference. We are very glad to have here in the studio today two of the top officials of the Bureau of Fire Protection here in Cebu Province. We have no less than the Provincial Fire Marshal in Cebu, Ma'am Fridzi Manata. Thank you so much for being here, ma'am, and of course the Chief of the Talisay City Fire, Talisay Fire Marshal Ara Alfajaro. Thank you so much, ladies, for joining us in Power Women today. I know magikan mo mas culminating activity no sa Fire Prevention Month. Kumusta atong pag-observe sa Fire Prevention Month this year? Ma'am Ara. Sa Talisay generally, so successful man gud ang atong program. So from March 1 to 2 natay activity for the schools, and then meron din tayo for Olympics, and then kanina nag-culminate. Lingaw na ba ang Fire Olympics, no? Already, sir. Yung mga bata, aside from nag-i-enjoy sila sa duwa, nakagather jud sila mga friends, nagila-ila sa mga line school, o nakatun sila sa mga simple na process kung sa ipagtabang ikis na i-fire. Yes. And then aside from it, barangay pod, nakapag-participate po ng atong barangay. The next day, that was March, this week lang ito na-held, so what to say? Ma'am Fritzi, I think atong reminder siguro po sa mga nagtanaw sa publiko nga we should not only observe Fire Prevention Month in March, you know? Kinahanglan siguro all the time. Yeah, all the time Fire Prevention Month. And so this year's Fire Prevention Month also highlights the activation or the launching of our Oplan Ligtas ng Pamayanan program, which is a 4-pronged program sa BFP to address the increasing fire incidents din sa Tuaw sa tibuok na nationwide. Ma'am, very briefly, please discuss the program. Oplan Ligtas ng Pamayanan is a program wherein a barangay is assigned with a one firefighter. So ang atong mga bombero, tanang bombero, tuan na yun siya sa community, mag-i-assess ang community, ang barangay, tanawon o asa sila pwedeng mag-evacuate, ang yan enough ba ang yan exit access, ang household i-survey, ato siya, dili siya i-inspect pero i-survey na to siya, i-assess kung na ba siya yung mga deficiencies na i-correct niya, diha na yun ato siya i-correct. And then i-reactivate na to ang community fire auxiliary group nga mo na siya mutabang sa ato ang mga kabomberuhan. And then sila mismo sa ilang community, sila na magtanaw kung naabay mga kinsa ning mga tawhana ang wala nagtuman sa maayong kuan. Dili na mga fire hazards ba sa community, sila na mo report sa ato. So empower na to. Kinsa yung mga miyembro aning auxiliary group na to, ma'am? Ang ato mismo community dito ta magbuha, sila ang atong i-train. So sila mismo sa community, anyone can join, sila mismo para i-empower na to ang ilang community. Correct, yes. Self-check, no? Yeah. Self-protection. Okay, we are very glad that, well, two of the offices here in Cebu, no less than the Provincial Fire Office and the Talisay Fire are led by women, fire station are led by women. I think my first question will have to be, yung sa ninyo pag-ato sa Bureau of Fire Protection, no? Kaya muna, sukad pa kanian to ang mentality mo sa mga tao kung bumbiro galing ka, lalaki yun ka. But now we have many fire women in the service. Let's start with Ma'am Fritzi. Actually, I started as a police officer. Sa police ko, ang entry na ko is police officer, then i-join ko sa Philippine National Police Academy. Then in my last year, pili ko sa fire service. Nga naman nag-fire service ka, ma'am? Mas na-feel na ko ang trabaho yun sa isip-isa ka bombero, no? Murag, mao ni ang field na para sa ako. Wala kay na ko pa na-feel tong akong pagka-police. Murag linya-linya, magiging siguro niya itong parebisyo. Nurse po ko, nag-police ko. So you're a nurse by profession? Yeah, nurse. Before ka nag-PNPA? Before ko nag-police. Okay. And then, mas dito akong heart sa fire service yun. Okay, before we go to your choice of fire service, nga nung nag-PNPA nung ka, you were already a nurse? Actually, during our year 19... last year. Last year. Kuan siya,
progression. And there were so many okay, nurses okay. and there were so little jobs na gi-offer. So I had to have a job. So nag-join ko sa police and then later on joined the PNPA and then dito na ako na-realize na andun akong heart sa fire service. So, nga naman ma'am, what made you say nga you're better than here? Murag akong tanawod, the fire service encompasses everything. Law enforcement siya in terms of fire safety. Yes. And then at the same time, magamit gihapon na ako ang akong pagka-nurse. Kaya naaman siya medical rescue. So parang paminaw na ko, siya na, whole na siya. Whole na siya. For the benefit of those watching, ang mo-graduate mo sa PNPA can choose, no? Upon graduation, whether or not to pursue police service or fire service. In your case, you chose fire service because of those reasons. Si Ma'am Ara, how did you become a firefighter? Ako po sir, kasama ni Ma'am Fritz, graduate din ako ng Philippine National Police Academy. Okay. But our time, mo-accept sila ka ng high school graduate. So ako, Kay karon, mga kinahanglan college graduate, tama? college level. College level, not necessary. Okay. Okay. Karon, nag-college ko sir, management accounting, pero di ko na ko man kay. Supposed to be mag 4th year na ako sa previous ko na course ni enter na ako sa academy as first year. Why? Why did you decide to join? That time sir kay ganang ang Bicol is binagyo man gud sir. Yes. Bagyong Senya, remain di ay. Tapos sir, daghan ang yung school namin was kanang nag-suffer jud kay kanang half ng building na baon sa yuta ng ba. That time, working student ko sir. So, lisod sa amo sir kay maglimpyo pa mi sa office niya, mag-asikaso pa mi sa pag-eskwela. Sabi ko ay kanang that time po ni before Bagyo na exam ako. So, nung dumating yung result that was after Bagyo, wala may kuryente, more depressed kaayo ang lugar sa diba. Ana akong papa. So, why jud kay kanang mga brother niya PNP man sir. Ano ko na mga uncle ko na, sige, so why kay kanang dahil siya school sir ba? Na mauto sir, fast forward. Why did you choose fire service? Para sa kay Ma'am Fritz, murag fulfilling talaga siya. Kay gipa-visit man mi sa tanan na headquarters sa Krame, sa BFP headquarters, ug sa BGFP. Gipakita ni kung unsay trabaho sa kanya-kanyang euro. So nakita na ko na fulfilling jud maging bombero. Kay you save lives and then you rescue people na depressed dahil nasunugan man anak sa loob. So nakita ko, wow, kanang murag ganahan ko anang trabaho sa how to enter dito sa day. What are the challenges in being a firefighter, as a female firefighter? Because I've said, when you join the fire service, mas daghan gid ang lalaki, no? In the BFP. What are the challenges that female firefighters face in the bureau? Sa ako, like for me, kanang married na ko niya. Naaman ko sa Cebu Province BFM, ang pinaka-challenge yun ang pag-balance sa family o sa Okay. So when you join PNPA, ma'am, married na ka at the time? Not yet. Okay. Single pa. Okay. Pero karon ang challenge ko is ang pag-balance sa family na without somebody to help. Kaya wala ko'y house help. Okay, lisod yung pagpangitagaya. Yeah, So there's yung pagpangitagaya. Superwoman. So, mao na siya and unsa pero with the support of friends, family, and relatives, medyo dali-dali na. By the way, pag sunod ninyo sa Bureau of Fire, buo na ilang, there are only a few women around and you work mostly with men. Wala man. Kaya murag, welcoming naman po ang family diri sa Region 7 na sa female firefighters, especially officers. Welcoming naman sila sa MOA, so wala yung resistance kayo. Resistance sa men. Resistance, okay. They're very outgoing. I mean, Open. as you mentioned, yes, they're open-minded about female firefighters. In your experience, ma'am, what about you? Pagsulod niyo mo sa BFP, what were the conditions? Equality naman ko no. Wala na may kanang wala na akong makita na gender bias na kanang babae ka niya lang ka. Wala na sir kanang sabi niyo kanina open na good na kanang officers kaysa academy daghan mo good lucky sir. So murag naanad na mi na may kauban mig lucky. So inig dayon sa bureau
murag ka ng, kanisa na ma'am, kaya na ni, kaya ka ng murag sanay sa training, sir ba? So, wala may, Ang training dito sa PNPA, equal, no? Yeah. Yes, sir. Palitan na. You had to do what the men had to do. Yes, Okay. yes. What about in the Bureau of Fire? Is it also the same thing? Everyone has the same responsibilities. Yeah, o depende sa imong designation. Yes. Kuan lang. Wala man siya ingon na i-discriminate kay babae, di ka wala ini. So kung ay sunog, mababay kay laki, you have to respond. Yes. Oh. Yeah, when you're in the field, the same duties. Would you remember what your memorable experiences are in the field? Kasi mga memorable yung experiences in the field. Siguro ang pinaka-memorable na ko kasi siguro bago pa ko sa Bureau of Fire na inspector pa lang ko nga. Dili ba kanina diretso ma'am sa Region 7? Dili sa Pasig City. Okay. So katong nag-respond din sa general alarm na to siya yun niya. Naitag ng mga bugoy atong area. Nya di ko taga dito. So murag nakuyawan ko wala may nagpaso-paso sa likod. Anong dala-dala o kanang kuan, kanang kanang guna, kanang arto, nang murag ko ba? Nung nakuyawan ko, murag katuwi kung pinakakuan. Hindi ko kalimot ang pinakagawan. Unsa man ni siya. Tato siya ang pinaka-memorable na ko. By the way, yung iba namang na-mention, no? Can you please educate the public again? Kung sa differences, naman yung mga levels na general alarm, first alarm, second alarm. Please tell the public the difference. Kung may tag first alarm, gamay pa lang na siya na sunog mga siguro mga 2 to 3 houses ang nasunog. And then ang fire trucks na itong ikinahanglan, dili pa kayo siya ito na nakadaghan. Then as magkadaghan magkadako ang sunog, magkadaghan ang atong requirements sa fire truck, especially kanang sa tubig nga kuan, especially ang water capacity kung kulang ra. So mo nang i-raise na to siya sa alarm, and then until such time na kanang kinahanglan na gid nato kay ang water capacity magud nila kang may atong giampas na para ma-pound din nato ang ilang kuan ang kayo. So mo na siya, to those watching, mo na siya, it begins with first alarm and then magka-progress until general alarm. So ang general alarm, ma'am, tanan na ang mo responde, no? Tanan nga available, and then magdepende po na siya sa direction sa hangin, yung sa mga materials nga na-involved na nga area. So tanaw na po din ang mga kanang shanty gani siya, dili mga concrete nga mga balay. Mo na mo mas modali pagdako ang atong alarm kay ato man kung nga dili siya makatabok ba. So kaya na. Okay, mas dali man makapok kung mga light materials ang available. Okay, Ma'am Ara, yung memorable experience in the service. In the service, sa service naman, di ba, we respond to medical services naman. So, way back 2015 or 16, I was sa ring Balambang, sir. So, sa una, mahadlok mo ko sa dugo. Pero kung nasa ko dito, murang daghan may response na kanang mga emergency with regards to kanang banggaan sa motor, may anak. May maghatag with medical first response. So, kanang Pwede ay, the public can also ask for the help of the BFP kung may mga aksidente, mga medical situations. Yes, we have emergency medical services. Okay. So, mo-respond yun ta anak, sir. So, dito sa Balangban, kaya ako sa ka-victim na rescue na mo, di balik siya station, ma'am. Personal siya nagsabi na, kanang kung dili sa inyo ha, patay na unta ko mo. Wow, that must have been heartwarming. Oh yes, sir. That's very heartwarming na story. Kasi sabi ko, hindi ko dyan malimutan kaya kanang ni-ato dyan siya, ma'am. Sabi niya, maayon ako roon, kaya ni-arrange dyan ko person na para magpasalamat sa inyo. Wow, that's very nice. Giyon sa man yung overcome imong fear of the blood. Sir, if naanadiha ang situation kay gitrain man good may, pero lahi man to. Lahi training. Yan naman yung ba niya kanang naturally, kanang mahatag yun ba? Pero nung nandyan na, mas nangibago yung need to help the person na injured. Sir. Okay. Pero wala na. How long did it take you to become fire chiefs? How long? Yes. Sa amin, depende sa assignment. Rank. Okay. Okay, the order came from the national headquarters na sir. Okay. So, since you joined the bureau, how many years before you became a station chief? For marshal, 2 years. 3 years after my graduation, sir. Wow. Naging for marshal. Okay. Is that a short time or is that's okay? That's enough time for one to be. Sakto na siya, sir. Sakto na siya. The rank per se,
sakto na siya para maging hepe ka. Mm, So, okay. di hatagan man yung chance to lead ka ng municipalities kay tingnan di pa kami ato sa. Mm. So, What about you, ma'am? As station chief, it took me 10 years sa ako mag-station chief. Wow, okay. Kaya at first, ako assignment is usually na ako sa office, section chief sa office, sa regional office. Kaya after 10 years, na-assign ako sa Carcar City Fire Station. Okay. So, ako siya. Then, nag-stay ko dito for 5 years, and after na, provincial fire marshal. Okay. Yeah, go ahead, please. yung kay Ma'am Sir, Mm. so she came from city and then province na. Province-wide. Okay. But these are big responsibilities, no? Yes, Okay. sir. Fire chief in the city level and then provincial level. So the whole province of Cebu is under your jurisdiction. That's at least 50 cities and municipalities, ma'am, now, ang Cebu province. What is your brand of leadership? What kind of leader is Ma'am Fritzy and then Ma'am Ara? I think ang sa awa is leading by example. Kay kung it's very hard na mo ingon kanila pero wala mo gibuhat. So mao na siya. Kung akong kinahanglan kung kana akong i-impose kinahanglan ako sa makamao sa mo follow up. Kay a good leader is also a good subordinate. I see. Very good point. So they have to see it also in you also, Ma'am Ara. Parang i-relate ko lang kay Ma'am Fritz. Go ahead, please. Yeah. Si Ma'am Fritz kasi a leader by example. Ako naman sir, ako yung leader na tatanungin ko sila kung ano yung gusto nilang gawin. Kasi, Democratic. Sir, oo, democratic sir. Kasi sir, naniniwala kasi ako na kapag gusto nila yung ginagawa nila, mas mag-i-excel sila sa ganung ginagawa nila. Kaya pag may activity kami sir, ang gagawin namin, mag-meeting kami. What are their suggestions na angay buhaton or ako apod na idea kung say angay pod buhaton diya sa certain issues, and then we come into conclusion na ing-ani ang buhaton, tapos kung may suggestion sila willing ako makinig sir. So give and take ba? So kung ano yung gusto nilang i-suggest, gagawin namin, and then they will do it. Kasi sabi nga namin, dahil naisip mo yan, mas mag-perform ka. Kasi naisip mo yun. So galing sa'yo. Galing sa'yo idea. Oo. Ganun Yes. yung ano pa sa style ko. What qualities of a woman do you think make you effective in your job? Siguro being firm ka, kanmurang na kay iron will pero with a soft heart. That's a nice way to put it. Pero you are considerate. Before that, Ma'am Fritzy, stricto ba ka? Are you a strict boss? May ko nga stricto ko pero considerate sad siya. Okay. Naamang gud tayo giingnon nga naamang yun limits ang atong mga actions. So mo strict tayo naman in a manner nga dili pud sila matuok. Okay. I agree, sir. Go ahead, Ma'am Ara. Sa akin naman, sir. Yeah. Anong qualities do you think make you effective as a leader and as a firefighter? Mauto sa rin diingon ko kanina na I accept suggestions and recommendations galing sa aking mga personnel. Tapos sabi din ni Ma'am Fritz, yung dili sila matuok kay ka na pag masyado mo kasing hinihigpitan sir, the tendency is for them to rebel. Kana mag-rebelde sir ba? So, they will not do it kasi magalit sila sa'yo kasi masyado mo hinihigpitan. So, I let them work. Kung ano yung gusto nilang gawin sa trabaho, gagawin nila with restrictions po. Na dapat ma-meet namin yung deadlines o ma-accomplish namin ng something na dili namin napapabayaan yung work with democratic style pa rin. The fact is, there are things that men can do that and women cannot do. At the same time, there are many things women can do, that men can't do. As far as you are concerned, what's the advantage of being a woman in the fire service? Siguro kanang ang women good na agad siya instinct. Nga We know. alam ibaw gid ka feel gid nato mao ni siya sakto ni siya or unsa ba mao gid siya ang nahitabo murag kana siguro ang instinct nato nga murag kay ang men murag wala man siguro. Mao na kami na ko. This is your month. Pagbigyan mo na kami.
Mara, As a woman, sir, no? ano yung advantage? So, advantage talaga kasi, sorry sir, nagsorry ako. We know talaga sir, we know. Kahit parang hindi pa nangyayari, parang mangyayari to. Ganun yung, ang lakas kasi talaga ng women's instinct sir, tsaka, kasi yung isang bagay sir, no, kung kami magtrabaho, nakikita namin, hindi lang isang baso. Nawa-widen pa yung imagination namin dyan eh. Okay. Gaya sa investigation. Sige, please, example. Kasi after every sunog, sir, meron tayong procedure dyan. Yung ating tinatawag na investigation, di ba ma'am? So sabi nga na ang regional director, senior superintendent Dulot, sabi niya, every now and then, kasi as a God focal person sa Region 7, sir, ina-advise niya kami na, why not maggawa tayo ng seminar for investigation? Kasi ang mga babae, ang gagaling mag-investigate ng mga yan. Pinuulit-ulit ni Sir Mom, di ba? Okay. Kahit, women know, they just know. Even if they didn't know, they still know. Men probably won't get this, but women will because they know. So parang sabi niya, ewan ko kung saan kayo kumukuha ng ebidensya, pero totoo yung mga na-realize. Kumbaga sir, we just... Intuition, women's intuition. Women's intuition. Okay. Tapos, isa pang advantage din sir, we just don't think inside the box. We think outside the box. Okay. So parang, bigyan mo ng karne, lulutuin niya yan, bibigyan ka ng pork chop, ng hukbang, mga ganyan. Bicol Express. That's a nice example. Bicol Express, especially. Yes, ma'am. And na-test ko na ako ng intuition, instinct. Like, for example, nag-fire alarm, mga kuhan, may di nakaabot ng general, go to na second alarm. And, tinuod na ako, second alarm na siya, imposible. Yung lagi ko. Ay, managhan na ako siya na try, na every time may alarm, di rin kabot. Karon, yung dahil mag-alarm siya, ay, murag lisod rin na. Ang dam na ko daan. So, murag mo, kuhan sa judge siya. So, siguro, mauna siya may Lagi nung ma'am. It's proven and tested. The woman's intuition. Yeah, because of course we've heard a lot about the women's intuition in many areas. In many areas, not just in the fire service. In many areas. Kaya ko maraming nahuhuli, di ba? How does it feel to be leading mostly men in the service? Okay, first of all, how many female firefighters do we have here in the province? Sa buong Region 7, sir, Central Visayas, we have 386. So that's Not a bad number at all. not a Yeah. bad. Yes, that's 25% of the total population of the Bureau of Fire Protection Region 7. In Region 7. So 360? 86. Sorry, 386. Okay. That comprises Cebu Province, Yes. Negros Oriental, Sikihor. Bohol, and Sikihor. Okay. And we have personnel from 911 also, and then the regional office. Okay. Sige ma'am, going back to my question. How does it feel to be leading the 75% of the men of the population? Kuhan sa siya, murag, Challenging. challenging siya na part kay mga lalaki, tapos ikaw babae, and then hindi you are nandala sa ilaha. So, you have to live up also to the expectations of the men. What are the expectations of the men? Kanang bitaw isgo nga pariha gid ang pagdala ko mo sa men kung men ang leader. So kung maayo ang men ngano di man pwede sa women. So mao na nga imo kadyon ko ano na ang challenge nga kuan magdala ka sa mga tao. Mamara. Masaya, sir. Marami kong pasaway na. Oo, Male firefighters. Ay, meron din sir, pero hindi naman kasi mawawala sir. Pero masaya in a sense na kanang i-treat ka nila as hepe, pero parang kasama na anak pod. Eh, usahay, di ba, may mas matatanda sa amin Yes, sir. oo. So, i-treat ka nila as their hepe, pero i-treat ka din nila as babae na nire-respeto ka nila. And then pagdating naman sa alarma, hindi ka talaga pababayaan ng mga yan. Asa na naman si mama, mga anak sir. Oo. Pero Kasi natural instinct din siguro yun sa lalaki na to protect the men. Oo. Yes sir, isa din yun sa
sa factor, and then kahit alam naman namin, kaya naman namin ito. Ay, hindi mo, hindi ka naman answer ba? So, you feel protected also, na hindi ka nila papabayaan. Kaya it's always like ang coexistence between the men and women is really important. Yes. How do you maintain that coexistence? You mentioned earlier respect, mutual respect. Yeah, na kanang mo respeto ka sa ilang mga needs po, and then mo considerate po ka sa ilang. And every person lain man din sila. So, kinahanglan ka mao ka mo balanse sa ilang sa different attitude. Dili lang sa mga lalaki, pati sa mga babae. Kinahanglan balanse yun bilin mo ko. Ang sa uning sila pag dala ay kon dili man kagugot. Ma'am, maybe I can answer this question, but I want it to come from you. How is your background as a nurse help you in the profession? Because aside from the, you mentioned earlier, you do medical interventions. Aside no kanang siguro ang katong mga gipanghisgutan sa una naman sa nursing like communication, kanang mga communicate unsa nimo pagdala kanang like listening, the power of listening, Patience din, no? mga inana. And kana siya ning help gina siya kay di man dalim ang pagkikistorya. kung di ka maungutan sa tao sa iyang kinaiya, lisod yun ang pagdala sa tao. Okay. So, kanto siya nga part, naamon na siya sa psychology, naamon po psychology nag-eskwela ta. So, kana siya, muna yung nakatabang yun. Do we need more female firefighters? Yeah, oo. Nalinahanglan ta kay kanang actually gid sa ato ang region 7 kulang ba gid kay tang mga bombero. So kulang gid kay pila gid ta karon sa region 7, ma'am? 1,600, 1,700 ana ta na range. And then dagko pa kay atong kulang. Okay. Pila yung ratio karon sa workforce public? As to ratio dili ko kakuan na ako na naibalik yan mo hatag kay dili ko sa numero. Pero ang ideal na to is kung maghisgot ang population 1:2,000. Okay. And then kung maghisgot po tawag fire truck 1:7. And then wala pa na nato nakapo. Kanang fire truck to kanang firefighter ratio or firefighter to population ratio wala pa na nato nakapo. Okay. So dako pa itong pakita. Ano naman ma'am, what are the challenges? Why have we not met these ideal ratios? Sa taas na nato ang paghatag sa DBM siguro kanang enough na quota. Kay request pa na nato sa DBM. Yeah. So kana siya. Priorities of government also, no? But every year, sir, recruit. Like karon ate recruitment 170 Yes. sa firefighters ang gipangita. What's the response? Dagan kaayo, sir. Actually, may boom ang application last year. Okay. More than 800 ang nag-apply niya. Ang quota is 115. Karon mas dagan jud karon. Wow. Actually, ongoing ang ating submission of folders. So, from March 26, nag-start na tayo magdapat ng folders. And the deadline is April 3. Daghan bang babae nang apply? Yes, sir. Daghan jud. To clarify lang to our viewers, if you want to join the Bureau of Fire Protection, you don't really have to go to PNPA. No. Right, okay. What's the process if you want to join the service? Kung ganahan silang mo-join sa service, mag-submit na sila folder, mato sila sa regional admin office na mo. Submit ang folder, dalo ng tanang requirements. And then, kaya lang. Ano sa mga requirements, ma'am? Qualifications nila kung babae, 5'2", ang mga lalaki, 5'4". And then, Filipino, of course, good moral character, unya ka ng college graduate, na ay second level eligibility. And then, ang age niya is until 30 years old. Okay. So, more than 30 na pwede. When you say second level eligibility, this is civil service? Civil service, professional, or PRC. And then katong mga graduates na naay kanang itong mga honors nga tagaan eligibility sa civil service, pwede po na siya. Okay. And then Tell us about alcohols. Kung drivers, mas maayo. Drivers, engineers, architects. Yun po. What's the advantage? The advantage kay from the national headquarters na memorandum sa
we need architects and engineers kaya we conduct inspection, we Ah, do right. review, Yes. Okay. and then drivers for our fire trucks, Mhm. mao na sir. Mhm. So that's why gi-prioritize din sila. Gi-prefer di. Give us an idea of how your training goes in the fire service. What can they expect? What can applicants expect during the training period? Applicants are trained na they should be physically fit. So dapat na namit sila exercises na sila, and then tuluan po sila sa mga basics sa firefighting, sa rescue, then naapod sila yung knowledge enhancement, tanan Mhm. na ituro sila ini kasulod nila. Mhm. Alright. So, yun sa orientation sir, no, that's 1 month and 15 days. And then after that, mag-training. Yung orientation alone, 1 month and 15 days? Yes, sir. Wow, okay. Orientation lang yun sir. And then Bakit another ganun 4 katagal? months. Dahil mo dyan ang trabaho sir. Oo. They need to, they need to know kung paano i-operate ang fire truck. They need to know how to That's part of the orientation. Part na already. yun sir. Okay, okay. And then emergency medical response. Okay. And then another 3 months sa sa training center na to. Okay. Sa nakikita nyo, in the bureau or even outside the bureau, what challenges do women still face at this time and age? At this age. Mm. Meron pa rin stereotyping ma'am. Pag mag-respond mo sa alarm. Mm. So makikita sila ng babae, ano may naibabae, hindi mangyayari ako. Sa public? Sa public. public. Oo, but sa bureau, wala na Oo. yan. So meron pa rin ganun. Does that make you insecure or does that challenge you more? It challenges more. Mm. Kaya naman namin eh. Masyado lang sir, kasi syempre, meron pa din talaga mga mentality yung gano'n. Hindi naman talaga yung totally nawala. Yeah. But the response naman sa BFP, okay naman kaya. Sa amin, as a personal na babae and then happy, medyo siya, challenge. Na kaya naman namin yun. Kung ano kaya ng lalaki. Manfred, by the way, how do you manage to balance your time? You're a firefighter, you're a mom, you're a wife. How do you manage to do that? And you're not only a firefighter, but you're actually heading the biggest, Province. yes, the whole province, the biggest office in the province. I-schedule lang ako tanan. I-schedule lang siya na ako tanan, and then makasabutan ko na ako mga kay kids. Usahay sa kuyog na akong kids na lang siya. Para makabalo po sila unsa na yung trabaho silang mama. So they will understand. Para mas makasabot sila. So usahay kung dili na gyud madala kanang kung dili sila kakuyog nya kinahanglan jud ko ani nga activity mo di ako mo tawag og help. Ato sa mama. SOS. SOS. Saan man naman ka ng mga emergency situations like mga or something like that. Okay, kanya ba yung magsunog nun? Apoy tendency nga, sumugod sa ito, magabi sa... Sa karon kay naman mo ko duha ka dagko na mga teenagers na nga mga bata ya, then isa ka buok 6 years old. So ingno na ko sila na tanawa sa kadalihan mo dagan sa alarma. Kay mga tulog naman sila kung gabi. So kanang ibilin lang sa nako ang duha sa katong gamay, and then undagan jud ko. Then kung madugay pagid kayo, kung tawag ko sa mga katungod sa amo. Okay. Amara? Sige man ko sir, wala kay problema. So okay, strike anytime. Strike anywhere. Anywhere. Strike anytime, strike for anywhere. Do you think the world has made it easier for women these days? Is it easy for women to fight for their rights, to do the things that they want this time around? Okay, sa karon nga panahon daghan na kayong mga laws on women, and then Protected na kayo. oo, kanang dili na jud para sa una ba kanang naara pa sa sulok ang babae. Daghan na kayong babae ron nga nag-lead. So Like yourselves. so murag kuha na kayo siya. Very open na kayo ang public sa idea nga women na magdala. Mara? Yun nga sir. Equal na talaga. May naramdaman na equality. We have the right to vote, the right to choose kung ano yung profession na gusto natin. So, Yes. hindi na gaya ng dati na we are second sa inyo. Considered second class Yes, citizen. second class. So, Yes. And even the right to stay single.
Oh, yes. Kasi before, Pinagdalaman. kasi Oo, before, women, if hindi ka pa mag-marry ng 2021, you're too old already to marry. There's something wrong with you. Yeah, there's something wrong yes. with you. That's no longer the case. Yes. Pero Yes. ngayon sila accepted na ang fact na dahil gusto mo i-empower yung sarili mo, you want to study, you want to go training on this one, tapos Pursue a career. Pursue a career, and then you want to remain in freedom. Promoting single. What's your message to young girls and women who look up to you as women leaders? To all the women out there, kung kaya ng lalaki, kaya din natin. And of course, we should not discount also that women and men should coexist. No? So, dili nato sila ingon nga kinalan mas labaw ta sa ilaha, kinahanglan patas ta nila. And mao to siya. Mamara. Sa akin naman, sir, to the young women naman. Gusto ko lang, sir, na iparamdam sa kanila na ay sabihin sa kanila na they must pursue kung ano yung gusto nilang dream. And then kung ano yung gusto nilang gawin, i-pursue nila. Ay much better na magawa mo to at magkamali ka kaysa magkaroon ka ng regrets. That's true, I agree to that. Yes, So, sir. that applies also to men. Yes, sir. Yeah. And yun nga, sabi ni ma'am, women and men must coexist. So the respect to each other, lalaki man o babae, dapat nandun parati. So yun, sir. What's your advice to those, to other women and girls who might want to join the fire service? Join na agad. Huwag na mag-compete. Sabi na! How should they prepare themselves, Ma'am Ara? Kasi being a firefighter is a huge responsibility. Kuan lang. Siguro kung physically, prepare na sila mag-jogging, pero kung mentally, kaya na nila, kaya nag-college graduate naman sila. So physically lang siguro, jogging para di kay sila makalitan. Yes. May entrance exam ba? Nasa exam, qualifying exam. But what kind of exam is this? Is this general IQ or Yeah, something general like that? IQ. Okay. Ma'am Ara, what's your advice? Future firefighters. Sumali na agad, sir. Kasi sayang ng time. And you need more. Yes, we need more firefighters na talagang willing maging bombero, and then aside from willing and capable, they have the kanang determination, no? And passion also. Yes. To do kung ano man yung trabaho ng bombero. Kaya Yes. mahirap, sir, kung babae, sir, no? Kung medyo maarte-arte ka, madumi talaga yung trabaho. That's true. That's true. Kasi pag kami ay nasa sunog, madudumihan, mababasa, may initan. So, So hindi ba hindi uubra yung oo, ate, sir, no? hindi pwedeng maarte-arte tayo. Dapat kung ano yung nandyan, gawin na natin. Yes, because we've also seen, because we've covered, of course, Yes. fire incidents. For example, the fire at Metro Ayala 2 years ago, it lasted for 3 days. Yes, sir. And kawawa, nakikita mo talaga yung mga firefighters na umigan nila sa sidewalk because of exhaustion, and you understand the risk involved. Yes, sir. Because when you go into a building, for example, that caught fire, that's high risk. What's your advice to those who might want to join you, as far as those things are concerned? Sa mga pag gustong mag-join, like prepare their mind and body. Prepare themselves physically, mentally, lahat na. Kay dili lalim ang magbombero. Kanang trainings na ihatag sa ilaha, kanang makamangkamangon sila, kanang mahugaw sila, in preparation bila sa ilahang the real McCoy. When they are in the fire scene, mauna jud na siya. So mao nang kanang tanang trainings wala nagihatag sa ilaha para lang unsao sila o kapuyon sila para na pag-andam sa ilang putok sa ilang lawas yun. Mao na siya. What makes you proud to be a firefighter? What makes me proud? Well, it's rewarding job kayo nga kana bitaw makakita ka nga na kay natapangan gyud. No? Yeah. Mao na siya na I'm proud to be a firefighter kay makita nimo ay ang kinabuhi dili gyud lalim nga naa ka dito musuong ka sa kuan ang aso, ang init. Then ang kadugayon nimo ma-expose sa mga hazards. Yes. So kana lang siya nga part ng kuan kay na siya. Fulfilling na for you. Ma'am Ara. Sa amin, sir, meron kaming paniniwala na the more you sweat in training, the lesser you bleed in battle. So, mao to, kapag siniseryoso namin yung training, at saka
Sinaseryoso namin, pinaghirapan namin yung training. During the actual operation, hindi kami na-aksidente. And then nakakatulong pa kami sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Rewarding na kaayo siya. Nigulik namin sa station kahit kapoy kaayo. The fact pa lang na naligtas namin yung bahay ni ganito, yung bahay ni ganyan, property ni ganyan, or yung buhay ni ganito. Fulfilling na kaayo siya. And we of course thank you for your service. This is our standard question. Pangtapos na question. You must have answered this to a certain extent earlier, but your message to the men watching. To the men, unsa man ours. To the men, siguro kanang learn to respect your female or your colleagues. Dili lang sa firefighters, no? Your colleagues kay they are there to help you so ang kuan man is the people you meet below are still the same people you meet kung musaka ka. So respect, understand them kay kung mayroon kag females labi na kung married na siya family. So lahi na siya kwan. So understand your colleagues na females also. Nice, Mamara. Sa akin, sir, ang message ko, thank you. Thank you, sir, kasi sa amin, sa BFP, talagang kaming mga females, sinusuportahan din kami ng mga kasama namin male. And at the same time, yun nga, respeto lang sa isa't isa. And then, kung matrabaho kami, matrabaho po sila, masaya, sir, kung nagtutulungan na walang iniisip na, ay, babae ni mahina to. Parang mga ganun ba? Equal lang yung treatment. Yes, sir. Thank you so much. Our guests in today's edition of Power Women, we have no less than the Provincial Fire Marshal in Cebu, Ma'am Fritzy Manata. Thank you so much for being here. Salamat kaayo. And of course, the Fire Marshal in Talisay City, also here in Cebu, Ma'am Ara Alpajaro, Alpajaro, not Alfajaro. Thank you both for being here and of course for your service to the community. Our guests in today's Power Women, firefighters, to those of you who might want to join the service, they're encouraging you to join now. Because we need more firefighters in Region 7 at least. We need more of you to join the service. I'm Jobert Octal, the online editor of The Freeman. Thank you so much for joining us today, and join us again next time as we continue to pay tribute to women who are not afraid to make a difference. This is Power Women Season 2.